Sorry, laptop shop. Okay. So first we'll go with the selenium interaction. Have you been? Vinara? Selenium interaction. మొన్న చెప్పారు కదా సార్, క్లాస్ చెప్పారు కదా. So in selenium, there are four. What are the four components? Okay. In selenium are first one is IDE, the second one is RC, the third one is WebDriver, and the fourth one is, these are the four picks. So these are the four components which are present in Selenium. Selenium supports programming languages like Java, Ruby, Python, Perl, PHP, and C#. So these are all the programming languages. Selenium supports browsers like Internet Explorer, Safari, Opera, Chrome, and Firefox. Okay? So these are all the browsers supported. Next, Selenium is an open source tool. Which is used to test web applications. Okay, use it to test your web application testers. Next, Selenium is a platform independent tool. Consider it is a platform independent tool. So it is nothing but supporting multiple operating systems, right? Supporting multiple operating systems. Next, the IDE and RC comes under Selenium 1.0 version. Selenium 1.0 version. WebDriver and Grid, it comes under Selenium 2.0, or 3.0, or 4.0. Is it audible? Hello? సార్ చెప్పండి. Okay. వినపడుతుందా? వినపడుతుంది. Next, ఈ Selenium web application test చేసుకోవడానికి మనం యూస్ చేస్తుంటామంట. Next, so the basic concept, if you want to know work with Selenium, we need to have your core Java. Selenium with Java, Selenium with Python, Perl. Core Java cover out, we should have to know basic structure of a core Java. Now, there I told you on the last session what are the contents which we are going to work on core Java, right? So variables and enti, constants. What do you mean by constants? Data types, arrays, exceptional handling. Next, loops, functions, classes and objects. In next, oops concepts, conditional statements. Next, we'll go for operators. Next, we'll go with file functions. So these are the things which I'm going to cover in your core Java. Now, when you're working with WebDriver, what are the concepts you're going to work in WebDriver? The first one which you're going to work is how to cross browser, means multiple browsers. So multiple browsers, how you're going to work with multiple browsers. Next, locators, methods, links, drop down elements and enti, radio buttons,
video buttons, check boxes. Okay, next actions, web table, actions, web table. Then we can work on next alert messages, frames, windows and TNT. Next robot class. Okay, we'll go with the robot class and TNT. Next. Okay, so now we'll go with the scroll functions. Okay, next we'll go with the cross browser testing and TNT. Cross browser testing, parallel testing, cross browser testing, parallel testing and TNT. Next test ng annotations. Next, reading data from Excel sheet. Next, writing data into Excel sheet. Next, framework designing. Framework designing by using test ng. Next, report generations. Next, property list, page object model. Okay, next data provider. Okay, దీని తర్వాత Maven project. Okay, so these are the things which you are going to learn in WebDriver. ఇవన్నీ కావాలి అంటే ఏం చేయాలి? ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ చేయాలి. ఏమేమి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి? జావా, GRE, JDK, next Selenium jar file, next Eclipse, right? So these are the things which we need to have here downloading the process for Eclipse. Okay, no? Okay. These things we need to install. Installation okay, ఇందులో first WebDriver రావాలంటే first we need to go with the WebDriver. ఈ WebDriver లో first ఏం చేస్తామంటే actually what is the WebDriver and what are the components present in WebDriver? Methods. Next, this is ఇది ఏంటంటే functional and regression testing tool. Next, using WebDriver, ఈ WebDriver ద్వారా using WebDriver we can test any number of pages, browsers in a single operating system with the latest version. Okay, so అంటే ఏంటంటే దీని ద్వారా any number of pages అంటే nothing but applications. Number of applications you can test it in multiple browsers in a single operating system with Windows 7. So example, if you go for example, page is nothing but application in the sense, for example, Gmail తీసుకోండి. Next, browser తీసుకుంటే Internet Explorer తీసుకోండి. Next, operating system, Windows 7. Okay, sorry. ఇందులో మనం Gmail, Yahoo, Ready, Flipkart, Internet Explorer, Safari, Opera, Chrome, Windows 7, Windows 8 ఏదైనా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ చేస్తుందన్నమాట. ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయినా సపోర్ట్ చేస్తుందన్నమాట. సో ఇది నెక్స్ట్ ఈ WebDriver ద్వారా ఏంటంటే WebDriver supports programming languages like Java, Ruby, Python, Perl, PHP and C#. Okay, so ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అని సపోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. WebDriver ద్వారా Who is this again? Who joined us? Someone joined us. Who is else? Who didn't join us? Hi, sir. Hello. Yeah, sir. Miss name? Yalamanda, sir. Okay. You joined you came for the demo, right? Previous session? Yes, sir? No, sir. The first time, right?
Yes. Okay. Okay. So selenium కి వచ్చేసి 4 కాంపోనెంట్స్. These are the 4 components. సో ఈ కాంపోనెంట్స్ లో మనం సెలీనియం సపోర్ట్ చేసే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అని ఇవి సపోర్ట్ చేస్తాయి. జావా, రూబీ, పైథాన్, పర్ల్, పిహెచ్పి అండ్ సి షార్ప్ అన్నమాట. ఈ సెలీనియంలో సపోర్ట్ చేసే బ్రౌజర్స్ ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్, సఫారీ, ఒపేరా, క్రోమ్ బ్రౌజ్. దీస్ ఆర్ ది బ్రౌజర్స్ విత్ సెలీనియం సపోర్ట్స్. సో యూజింగ్ సెలీనియం యూ కెన్ టెస్ట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. సపోర్ట్ చేసే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అన్ని విండోస్ 7 ఏదైనా సపోర్ట్ చేస్తాం. అందుకే దీన్ని ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ టూల్ అంటాం. ఓపెన్ సోర్స్ టూల్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ డౌన్లోడింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అనమాట. ఓకేనా, ఫ్రీ డౌన్లోడింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ ఇట్ సపోర్ట్స్ ఎనీ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో ఈ కాంపోనెంట్స్ వచ్చే ఐడి, వెబ్ డ్రైవర్, IDRC, వెబ్ డ్రైవర్ అండ్ ప్రింట్ అన్నమాట. First 2 components will comes under Selenium 1.0 and the remaining will comes under 2.0, 3.0, 4.0. Versions are different, syntax will be the same, sir. But depends upon the version, but we need to add some jar files, extra jar files. So to work present in the market, we are not working on WebDriver and ID and RC. We are mainly concentrating on WebDriver and data. We are mainly concentrating on WebDriver and data, right? WebDriver and data. So to go with this WebDriver, we need to have some basic knowledge on core Java. So in there, what are the things we are going to learn is variables, constants, data types, arrays, exception handling. Next, loops, functions, classes and objects, oops concepts, conditional statement, operators, file functions. So these are the things which are going to learn in core Java. So anyway, I'm going to cover up all these topics for your career, for your course, right? So these are the contents which are present in a core Java. Similarly, when you want to work with WebDriver, we are the things we want to work in this WebDriver. So multiple browser work చేస్తాము, locators and methods and how we are going to work on links, drop-down elements, radio buttons, checkboxes, bottom action, web table, then alert messages, frames and windows and multiple windows ఎలా టెస్ట్ చేస్తాం, multiple frames ఎలా వర్క్ చేస్తాం. Okay, sir? Okay, sir. Okay. Okay. So now cross browser testing అంటే ఏంటి, parallel testing అంటే ఏంటి, ఎక్సెల్ నుంచి రీడ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్ చేయగలను. So we can perform how we are going to generate your reports, what do you mean by property list, page object model, data provider. Okay. So these things which are going to learn in WebDriver. So to go with WebDriver, we need to have some installation process తెలియాలన్నమాట. ఏమేమి ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం, జావా ఒకటి, JRE ఒకటి, JDK ఒకటి. ఓకే, నెక్స్ట్ సెలీనియం జార్ ఫైల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం, తర్వాత ఎక్లిప్స్ ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తాం. సో ఎనీవే షో యూ హౌ టు ఇన్స్టాల్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, ఓకే, ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెక్షన్. సో నౌ, సో ఇన్ ద వెబ్ డ్రైవర్కి వచ్చేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అండ్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటారు. సో యూ కెన్ టెస్ట్ యువర్ ఫంక్షనాలిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇఫ్ యూ మేక్ ఎనీ చేంజెస్ యూ కెన్ రన్ దెమ్ parallelly. Okay, so regression testing mean whether the application is working as per the requirement with respect. So if any changes comes under, we need to check the entire application along with your modifications also. So all these things will becomes under regression testing itself. ఈ వెబ్ డ్రైవర్ లోకి వచ్చేది ఏంటంటే ఈ సపోర్ట్ చేసేది ఏంటంటే యూ కెన్ రన్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్. ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ పేజెస్ అంటే జీమెయిల్, యాహూ, రెడీ, ఫ్లిప్కార్ట్ ఒకేసారి డిఫరెంట్ బ్రౌజర్స్ తో టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్, సఫారీ, ఒపేరా, క్రోమ్. సింగిల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, లేటెస్ట్ వర్షన్ విండోస్ 7, విండోస్ 8 కానీ, మ్యాక్, యూనిక్స్, లైనక్స్ కానీ అలాంటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకేనా సార్? ఓకే. సో నెక్స్ట్ దీనికి ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే జీమెయిల్ ని ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ విండోస్ 7. సో యాక్చువల్లీ విండోస్ 7 కి ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ కి ఇష్యూ రావచ్చు, బట్ విండోస్ 7 జీమెయిల్ it is supporting out. Some cases Internet Explorer and operating system, we need to identify whether this is supporting with your Gmail page or your Windows 7 is working with the Gmail or not. Those things we need to work it out, right? Yeah. So WebDriver supports the programming language like Java, Ruby, Python, Perl, PHP and C# programming languages. Okay, next, using WebDriver, cross browser and parallel testing is possible by using TestNG or JUnit.
Good morning, sir. ఏంటి సార్ ఎవరు ఆన్లైన్ సెషన్ So by using testing or GUnit, right? So next we'll go with the now cross-browser testing is possible by testing or GUnit. Next here also we can do the framework designing. Framework design is possible by testing or GUnit. By using testing or GUnit, right? Now there are different types of frameworks cheskochu. So present and old version is the GUnit. Present we are going to work. If you want to design your framework, you can go with the test engine, right? Okay, na? Okay, Kumar. Okay, sir. Okay, different types of frameworks. Mana frameworks. They framework design methodologies kuda cheskochu na వీటితో. Next ఈ వెబ్ డ్రైవ్ లోకి వచ్చేటప్పుడు ఏంటంటే next reports can be generated. Reports can be generated in the form of .xml file, extended markup language. So the format to one of reports column, we can also generate the reports. So this is the basic structure of WebDriver. And so what I'm doing first, before going to the WebDriver, I'll give the basic concepts of what are the things we are going to work in core Java. మనం చెప్పాను కదా variables అంటే ఏంటి, constants అంటే ఏంటి, data types, arrays, exception handling, those things I'm going to cover. Similarly, first we'll go with the WebDriver కి వెళ్ళేటప్పుడు methods ఏమేం methods యూస్ చేస్తాము, locators ఏమేం locators ఉన్నాయి. So those things we are going to cover. Okay. So for that, so ఇందులో మనకు వచ్చేది ఏంటంటే working on different browsers. Different browsers. ఒక్కొక్క బ్రౌజర్ కి డిపెండింగ్ అపాన్ ద వర్షన్ బట్టి మనం ఏం చేయాలంటే వాటి యొక్క వర్షన్ బట్టి మనం డ్రైవర్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఆ డ్రైవర్స్ మనం ఏం చేయాలి, ఎక్లిప్స్ సెట్ చేసుకోవడానికి జార్ ఫైల్ ద్వారా యాడ్ చేసుకుని వీ కెన్ సెట్ దట్ ఇన్ పాత్ అండ్ వీ కెన్ రన్ ది అప్లికేషన్ అన్నమాట. ఓకే, సో డిపెండ్స్ అపాన్ ది వర్షన్ వీ కెన్ యాడ్ యువర్ జార్ ఫైల్స్, రైట్? వీ కెన్ యాడ్ యువర్ జార్ ఫైల్స్. సో వర్కింగ్ ఆన్ డిఫరెంట్ బ్రౌజర్స్. So for example, you're going to work Firefox browser, Chrome browser, Safari browser, Opera browser, next Internet Explorer browser. So there are different browsers now. If for example, if you go with Firefox browser, right? So there may be different browsers. So there may be different versions on that. So if you are going with like version like 35 version or and something like 35 or 36, ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తామనంటే we no need to have no drivers required. No drivers required for testing the web applications. So 35, 36 version ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనకి డ్రైవర్స్ అక్కర్లేదన్నమాట. Directly we can create an object for the browser and you can write. Okay, so ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, just when you directly you can write the program Firefox driver, some variable equal to new Firefox driver and we can create an object. Then we can use it. That I will tell you, no problem. So if you are using the older version of this operating system like browser, you don't need to add any drivers. Then directly you can set the variable, you can create an object for the driver, and using that variable, you can navigate to the page. You can navigate to the page itself. Now, similarly, if your version is like Firefox version is above something like 40 to 70 versions, so 40 into 70 or 80 only. Then what we need to do is we need to add your Gecko driver. Called as a Gecko driver. So Gecko driver is a third-party tool where should be compatible to your Eclipse. Eclipse ki support cheyalannamata a browser. So Gecko driver ane danni install chesukovali. So that Gecko driver we need to set the path. Okay, so using Gecko driver, we need to set the path. So path cheyalante em chestam, system.set property of. So just we need to give the path of that. So WebDriver.chrome.driver.
Okay, Chrome dot driver, and where me driver, for example, your driver has been stored in C drive or D drive. So we need to give the path of the driver, right? So D : / Chrome driver dot exe. That the path we need to mention. Okay, na? సో మీ వర్షన్స్ 40 నుంచి 70 దాకా ఉంటే మనం ఏం చేయాలి, గెకో డ్రైవర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని ఇచ్చాలి. లేదు అనుకో ఓల్డర్ వర్షన్ అనుకుంటే డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుని ఇచ్చేసుకోవచ్చు. గెకో డ్రైవర్ అంటే మనం సెట్ పాత్ చేస్తాం అన్నమాట. ఇక్కడ సిస్టమ్ అనేది ఏంటంటే జావా యూటిలిటీ ఫంక్షన్ అన్నమాట. సెట్ ప్రాపర్టీ ఇస్ ఎ మెథడ్. You are going to work on web driver. Which driver? Chrome driver. What is your path of this? D column. ఎక్కడైతే ఇన్స్టాల్ అయిందో we need to give the path of the. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ దీంట్లో ఏంటంటే సో ఎగ్జాంపుల్ సింటాక్స్ వచ్చి సింటాక్స్ ఎట్లా ఉంటుందంటే సింటాక్స్ వుడ్ బి సిస్టమ్ డాట్ సెట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్, దీనేమో ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటాం, దీనేమో పారామీటర్స్. ఓకేనా సార్? పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తాం. పారామీటర్స్ పాస్, ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అంటే ఏమిటండి, ఏ కాంపోనెంట్ మీద వర్క్ చేస్తున్నామో ఇది మెన్షన్ చేస్తాం. ఇది ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటున్నామో దాని ఇక్కడ ఇస్తాము, పారామీటరైజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ఆర్గ్యుమెంట్స్ కమా పారామీటర్స్. సో జస్ట్ వీ కెన్ గివ్ the set path, and based on the browser you can compatible. So based upon the version you can set the path. Similarly, when you're going to work on different browsers like Chrome browser, Safari or Opera, the same thing what we need to do is we need to have, based on the browser, you need to add your driver and you need to set the path for the driver itself, right? Driver itself. So for example, you're working on Chrome browser, right? So today you may work with Firefox. Tomorrow you want to work with, want to change your browser like Chrome browser or Safari or Opera. So changes అంటే ఆ బ్రౌజర్ వర్షన్ చూడాలన్నమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నీడ్ టు చెక్ యువర్ బ్రౌజర్ వర్షన్, అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ నీడ్ టు డౌన్లోడ్ యువర్ డ్రైవర్ అండ్ యూ నీడ్ టు సెట్ ది పాత్, రైట్? యూ నీడ్ టు సెట్ ది పాత్. సో వాట్ యూ నీడ్ టు ఇస్, based on the version or based on the browser version, we need to download Chrome driver and set the path, we need to set the path. So let us say system dot set property of web driver dot Chrome dot driver comma D : / Chrome driver dot. ఎగ్జాంపుల్ సార్ అది ఇది మనం సిస్టమ్ సెట్, అలా సిస్టమ్ కాదు, సెట్ ప్రాపర్టీ. అలా కాదు. ఇక సెట్ ప్రాపర్టీ ఇచ్చి దీని నుంచి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామండి. ఓకేనా? మీ డ్రైవర్ సార్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ పారామీటర్స్ అని, ఇది సింటాక్స్ సార్. ఇది ఏంటంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇది. ఓకేనా? ఏ అప్లికేషన్ ఏదైనా ఓపెన్ చేయాలన్నా అంటే ఫస్ట్ మీ అప్లికేషన్ ఎక్కడ exe ఫైల్ సెట్ చేశారో we need to set the path చేసిన తర్వాత then we need write here as ఇప్పుడు క్రోమ్ డ్రైవర్ అనుకోండి, క్రోమ్ డ్రైవర్ ఫైర్ఫాక్స్ మేము వర్క్ చేస్తున్నాం కదా, సారీ దట్ ఈస్ ఫైర్ఫాక్స్. ఓకే that's it should have gecko driver, right? Gecko driver. So just instead of Chrome browser you can write as gecko driver. Okay na? So variable creation చేయాలండి అంటే just we can write as WebDriver D = new gecko driver అని రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా సార్? gecko driver. Okay na? So this is how we are going to work. So first for older versions కి అయితే మీకు సెట్ పాత్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా Firefox driver ఇచ్చేసుకోవచ్చు. For example, working on Chrome browser or something like, in that case, what we need to do is we need to set the path, and using that path, we need to create a variable for that particular driver, and we need to, using that variable, we navigate to the page. Okay? Okay. So anyway, I'll show you, no problem. అట్లాగే ఇప్పుడు Chrome browser కు ఉందనుకోండి, సెట్ పాత్ ఇచ్చుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి, మీరు ఇక్కడ రాయాలి Chrome driver D = new Chrome driver. వేరియబుల్ ఏదైనా ఇచ్చుకోవచ్చు సార్. జస్ట్ ఐ గివ్ ద వేరియబుల్. గెకో డ్రైవర్ అనేది ఓన్లీ ఫైర్ఫాక్స్ మాత్రమే సార్. క్రోమ్ డ్రైవర్ అనేది క్రోమ్ బ్రౌజర్, ఓన్లీ క్రోమ్ కి మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకేనా?
So anyway, I'll send this document, no need to worry about that. Based on that, I'll show the installation process also. That will be more useful for you, right? Okay, na? Okay, sir. సార్ డ్రైవర్స్ అంటే జస్ట్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ వరకే యూజ్ అంతే. అయితే అంతే సార్. ఇన్స్టలేషన్ చేసేసి దాన్ని మీరు పాత్ ఇస్తారన్నమాట, ఎక్కడ ఇన్స్టాల్ చేశారు మీరు మీ స్క్రిప్ట్ లో ఇవ్వాలన్నమాట పాత్. ఓకేనా? ఓకే. క్రోమ్ బ్రౌజర్ కూడా అంతే, సఫారీ కూడా అంతే సార్. సేమ్ సఫారీ కూడా మీరు క్రోమ్ లో ఏం వర్క్ చేశారో బేస్డ్ ఆన్ ది బ్రౌజర్ బట్టి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుని దాన్ని సఫారీలో కూడా అలాగే ఇస్తాం. సో బేస్డ్ ఆన్ ది వర్షన్ we need to download the Safari and set the path. So ఇక్కడికి వచ్చేది ఏంటంటే నేను webdriver.safari.driver, just we can mention the Safari driver, Safari driver.txt. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మీరు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలండి అంటే just what you can do, Safari driver, some variable d equal to new Safari driver, అంతే. So for all the things in Opera kuda, Internet Explorer kuda, depending upon the version but we need to download them, right? So pretty browsers only accept the version of your Firefox Word version, so you don't need to have any driver for that. Just directly you can set the create an object, and using that object you can set up. So when you're working with the different browsers, depends upon the browser, like Internet Explorer, Safari, Opera. So in that case, we need to have your driver, and using the driver, we need to set the path itself, right? Okay. So ఇక మనకి ఇప్పుడు వర్క్ చేస్తున్న ఒపేరా మీద కాబట్టి జస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారు, ఒపేరా డ్రైవర్ ని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు. ఓకేనా? ఒపేరా. ఓకే, అండ్ హియర్ యూ కెన్ గివ్ యాజ్ webdriver.opera.driver and opera.driver.txt. Okay, when you want to set the path over here, just remove the path and make as opera driver, some variable equal to new opera driver. Okay, so every browser will have the same thing.